How are you? Hope you are all fine. Welcome back to online class. It is a science session. In this session, we are going to learn about force. In force, we are going to cover what is meant by force, what is meant by motion, push or pull, effects of force and types of force. Okay, now shall I start the lesson? Okay, first I will start what is meant by force. See, in our day-to-day life, we do different actions, yes or no? In our day-to-day life, we are doing different actions such as pulling, pushing, twisting and turning. For example, I will pull the chair. Yes, now I will push the chair. Yes, what is this? This is a sponge. I am going to twist the sponge. Yes, next I am going to turn the sponge. Yes, this is example for pushing, pulling, twisting and turning. By doing these actions, we move or change the shape of an object. Now we will learn about what is meant by movement and action. Okay, first we will see movement. Change in position of an object is called movement. Change in position of an object is called movement. Okay, next action. Action is the motion which gives the required result. Action is the motion which gives the required result. Now look at the picture. What you are seeing? The man hits the ball with hockey stick. Yes. Next, the boys are riding bicycle. Okay. For in this picture, what moves? Ball and bicycle. Yes. What moves? Ball and bicycle. Okay. What is the action? Playing and riding. Playing and riding. Next, we will see motion. What does mean by motion? Okay, when an object means things. When an object or a thing, okay, when an object or a thing from one place to another place, move one place to another place, it is called motion. Okay, when an object or a thing from one place to another place, it will move. Okay, it is called a motion. Now see the wall clock. You can see the pendulum. It is moving here and there. From one place to another place, it is moving. Yes, it is called motion. It is called motion. Now we will learn about force. Force is a push or pull that move or stop. It changes the shape of an object. Force is a push or pull that moves or stop. It changes the shape of an object. Force involves an interaction between two or more objects. Force and interaction between two or more objects. Second one, force can lift or drop the object. Force can lift or drop the object. For example, without force, we cannot move any object. Without force, we cannot move any object. See, for example, our empty box, we can move the box, push the box or pull the box very easily. Yes, with heavy box, we cannot push or pull. We need more energy to push or pull the box. What is meant by push? When a force is applied in the direction of an object. When a force is applied in the direction of an object, it is called push. It is called push. Now see, I am going to
push the car in the same direction. The car also moving in the same direction. This is the example for push. Okay, next pull. When a force is applied in the direction of an opposite direction. The forces, when a force is applied in the direction opposite to the direction, it is called pull. Okay, now listen, this man is pulling the box. This man is pulling the box to the opposite side. To the opposite side is pulling the box. Okay, this is the example for pull. Now we will see some examples for push or pull. Riding the bicycle. See the girl? She is riding the bicycle. It is an example for push. Moving the table towards you. Moving the table towards you. It is an example for pull. Dragging the chair. Dragging the chair. It is an example for push and pull. Both the action will come. Next one. Moving a car to start. Moving a car to start. It is an example for push. Opening the window or closing the window. Opening the window, push. Closing the window, pull. It is an example for push or pull. Stretching the rubber band. Stretching the rubber band, pull. Removing the shoelaces. Removing the shoelaces, pull. Next, we are going to learn about effects of force. Effects of force. Beginning itself, I told you we want to move any things or heavy things we want to push or pull, we need more energy. Same, energy is needed to apply force. Energy is needed to apply force. See, force help us to do many things. Force help us to do the, see now following things. Force can change the direction. Force can change the direction. Force can change the speed. Force can change the speed. Force can stop a moving object. Force can stop a moving object. Next, force can change the shape. Force can change the shape of an object. Now, dear children, for each force, I will give one example. First one, force changes direction. Here in the picture, a boy hits the ball and it reaches the other boy. He hits it again with the racket to move it to the opposite direction. Again, here in the picture, a boy hits the ball and it reaches the other boy. He hits it again with the racket to move it to the opposite direction. Force changes motion. The cycle moves forward because force is applied on the cycle by pedaling. When we stop pedaling, the force is removed and the cycle stops and comes to rest. Force can change the speed. Force can change the speed of a body which is already in motion by providing more force on it. Ram and his brother are playing with the toy car. Ram tries to move the toy car and his brother stops it from the opposite direction to slow down the toy car. Thus, force changes the speed of an object. Force can stop a moving object. An object stops moving when we apply force in the
opposite direction. Have you played football game? How will you stop the ball? The goalkeeper applies force and stops the ball. Force can change the shape. When an inflated balloon or water balloon is pressed, some force is applied on both sides of the balloon. Thus, it changes its shape. While squeezing a plastic water bottle, force is applied on all sides of the bottle. Thus, the shape and size of the bottle is changed. Dear children, now we will see one small video clip about push or pull. G. Force is the push or pull applied on an object. It can move a stationary object or stop a moving object. Force can also change the speed and direction of a moving object. If enough force is applied, it can also change the shape or size of an object. When force is applied on an object, resulting in the movement of that object, work is said to be done. Work can be calculated using the formula work done is equal to force into distance. The ability or the capacity to do work is called energy. The food that we eat gives us energy to do various activities. Next, we are going to learn about types of force. Okay, there are two types of force. One is contact force, another one is non-contact force. First, we will see contact force. When a force is applied by touching the object, it is called contact force. See, when a force is applied by touching the object, it is called contact force. For example, lighting a matchsticks. See, for example, when you rub the matchsticks against the rough side of the matchbox, a flame erupts. Contact force is classified into three. First one is muscular force, second one is mechanical force, third one is frictional force. Next, we are going to see non-contact force. When a force is applied without touching an object, it is called non-contact force. Again, I will explain. When a force is applied without touching an object, it is called non-contact force. For example, vacuum cleaner, magnet. Non-contact force classified into two. First one is gravitational force, second one is magnetic force. First, muscular force. The force applied by using the parts of a body is called muscular force. The force applied by
using the parts of our body is called muscular force. For example, now see the girl. She is riding the bicycle. Yes, she is using the muscles and she is riding the bicycle. Next, see the man is using the muscles and is making the pot. Is using the muscles and is making the pot. This is the example for muscular force. Next, mechanical force. The force applied by a machine is called mechanical force. The force applied by a machine is called mechanical force. For example, using bulldozer to dig ground. Now see the bulldozer, it will dig the ground. Okay, next, grinding using a mixer grinder. This is the example for mechanical force. Next, non-contact force. In non-contact force, we will see gravitational force. You know gravitational force? When you throw a ball up in the air, why does it comes down? Do you know the answer? Again, I will ask one more question. When we jump, why do we come down? Why don't we fly? Why do fruits fall down from the tree? Do you know the answer? Why this happens? The earth pulls all the objects towards itself. The earth pulls all the objects towards itself. The force applied by the earth. The force applied by the earth to pull objects towards itself is called gravitational force. Now see the apple tree. The fruits falling down. Yes, the fruits is falling down. This is the example for gravitational force. Next, magnetic force. You know magnet. Magnet will attract the iron. Magnet will attract the iron. Without touching itself, it will attract the iron. Okay, see, a magnet is a material that attracts things made of iron. Okay, a magnet is a material that attracts things made of iron. The force that attracts things is called magnetic force. Okay, what is meant by friction? Okay, this is a new word, no? Friction is caused when two objects touch or rub each other. Friction is caused when two objects, for example, this is the ground, this is the ball. When two objects touch or rub each other, it is a force which slows down movement. It is a force which slows down movement. Many types of forces. Let us study about the different types of forces by performing some activities. Activity 1. Take a few iron nails or pins and keep them on a piece of paper. Bring a magnet near them. What do you observe? The nails or pins move towards the magnet and get stuck to it. The force by which the nails are attracted towards the magnet is called magnetic force. Activity 2. Take a plastic comb or a plastic scale and rub it on your hair for a minute. Bring the comb or scale near the tiny pieces of paper. What do you observe? The pieces of paper are attracted towards the comb or the scale. The force developed by rubbing the comb or scale is called electrostatic force. Activity 3. Throw a ball upwards. What do you observe? After reaching to some height, it comes down to the ground. Why? Because our earth exerted some force on it and pulls it down. This pull of the earth is called gravitational force. Activity 4. Roll a ball on the floor. After some time, it stops. Though no force is applied. What makes the ball stop?
There is a force of friction between the surface of ball and the surface of floor. It is this force of friction that makes the ball stop after some time. When any object moves over a surface, the force which opposes the motion of an object is called frictional force. Look at the boy running and the girl lifting her bag. They are using muscular force. Now I am going to recall the lesson. Unit 3, Force. Force is a push or pull that moves or stops or changes the shape of an object. Motion. When an object or a thing moves from one place to another, it is called motion. Push. When a force is applied in the direction of an object, it is called push. Pull. When a force is applied in the direction opposite to the direction of an object, it is called pull. Effects of forces. Energy is needed to apply force. Force can change the direction. Force can change the speed. Force can stop a moving object. Force can change the shape. Types of force. Contact force. When a force is applied by touching the object, it is called contact force. Example, lighting a matchstick. Contact force is classified into 3: muscular force, mechanical force, frictional force. Muscular force. The force applied by using the parts of our body is called muscular force. Example, cycling, pot making. Mechanical force. The force applied by a machine is called mechanical force. Example, bulldozer, fan. Non-contact force. When a force is applied without touching an object, it is called non-contact force. Example, vacuum cleaner, magnet. Non-contact force. Non-contact force is classified into 2: gravitational force, magnetic force. Gravitational force. The force applied by the earth to pull object towards itself is called gravitational force. Magnetic force. A magnet is a material that attracts things made of iron. The force that attracts things is called magnetic force. Friction. Friction is caused when two objects touch or rub each other. It is a force which slows down movements. டியர் சில்ட்ரன், இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ரீகேப் வந்து தமிழில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த லெசனில் நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோம்? ஃபோர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படி, அதாவது புஷ், புல், ட்விஸ்டிங் அண்ட் டர்னிங் இல்லையா? இப்போ நீ வந்து டோரை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. இப்போ டோரை ஓப்பன் பண்ணும் போது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்படி ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது புல். டோரை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து புஷ். இப்போ நிறைய ஷாப்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் ஷாப்லலாம் அந்த டோரில் எழுதியிருப்பாங்க, ஒரு சைடில் வந்து புல்லுனும் இன்னொரு சைடில் வந்து புஷ் அப்படின்னும் எழுதியிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகே இந்த சைடு நம்ம தள்ளணும், இந்த சைடு வந்து நம்ம இழுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து எப்படி நம்ம சயின்ஸோட தொடர்புடையதாக இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ்லேயே என்ன ஜாயின் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மோஷன். வாட் இஸ் மீன் பை மோஷன்? நத்திங் அபவுட். இப்போ வந்து மோஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கார்னரில் இருக்கக்கூடிய புக்கை நான் எடுத்து இந்த கார்னருக்கு நான் மாற்றுறேன்.
ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆச்சு, இங்க இருக்கக்கூடிய புக்கு இந்த இடத்துல வந்துருச்சு. இப்போ இந்த பொருளானது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போயிருக்கு இல்லையா? இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மோஷன் பேர். அதே மாதிரி சில பேர் வந்து சைக்கிள்லாம் நல்லா ஓட்டுவீங்க. இப்போ சைக்கிள் ஓட்டும் போது என்ன ஆகும், அந்த சைக்கிள் நீங்க வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அதாவது பெடல் பண்றீங்க. பெடல் பண்ணாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சைக்கிள் வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ என்ன ஆயிருக்கு, மோஷன். அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நீங்களும் மூவ் ஆயிருக்கீங்க, அந்த பொருளும் மூவ் ஆயிருக்கு. இது எதனால அப்படின்னா நீங்க கொடுக்கறக்கூடிய ஃபோர்ஸால. அதே மாதிரி நமக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸ், அதாவது எனர்ஜி இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பொருளை நகர்த்தவோ இல்லை அப்படின்னா தள்ளவோ முடியும் இல்லையா? இப்போ நம்மளுக்கு எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒரு பாக்ஸ், ஒரு எம்டி பாக்ஸ். இப்போ ஒரு எம்டி பாக்ஸை நீங்க தள்ளுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவையில்லை, அதாவது கொஞ்சமா எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதே வந்து நம்ம நிறைய, அதாவது வெயிட்டான ஒரு பாக்ஸை நம்ம தள்ளுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை, எனர்ஜி வந்து நிறைய தேவை, ஃபோர்ஸ் நம்ம அதுக்கு நிறைய கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்ப்பீங்க இல்லையா? இல்லை நிறைய பேர் அந்த கிரவுண்ட்ல நிறைய பேர் விளையாடுவாங்க. அதில் மெயின் என்ன அப்படின்னா அந்த பால். ஓகேவா? அந்த பாலை நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு பிளேயர் வந்து இன்னொரு பிளேயருக்கு தள்ளி விடுறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, அவன் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் மூலியமா அந்த பொருளானது டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். ஒரே டைரக்ஷன்ல அவன் கொண்டு போகிறது இல்லை. அந்த பால் ஆனது ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு மாறுது. அதே மாதிரி அங்க இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு மாறுது. இப்போ ஃபோர்ஸ் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஆமாவா? அதே மாதிரி கடைசியில அந்த பால் எங்க போய் நிக்குது, கோல் கீப்பர். சிலர் வந்து கோல் போட்டுடுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணிடுவாரு, வந்து அவருடைய ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த பாலை ஸ்டாப் பண்ணிடுவார். அப்போ ஃபோர்ஸ் கேன் ஸ்டாப் அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? சில பேருக்கு வந்துட்டு இது வந்து இன்னொன்று பாயிண்ட். சில பேருக்கு வந்து இந்த கிளே வந்து விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, பால் பண்ணுவீங்க, பேட் பண்ணுவீங்க, ஃப்ரூட்ஸ் பண்ணுவீங்க, நிறைய செய்வீங்க இல்லையா? இப்போ அந்த எப்படி செய்றீங்க அந்த கிளேவ் அப்படின்னா நல்லா உங்க கையால செய்றீங்க இல்லையா? உங்களை அந்த ஃபோர்ஸ் மூலியமா அதை நீங்க ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வரீங்க. இப்போ இதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் த ஷேப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ல வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்னு வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு பொருளை வந்து ஜாயின் பண்ணாதான் அதுல என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆனது வரும். இது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுல வந்து 3 வகைப்படுது: மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ், மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன். மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ், இப்போ வந்து ஒருத்தர் பானை செய்யறாரு. பானை செய்யும் பொழுது எதை யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா அவருடைய மசில்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த களிமண்ணை வந்து ஒரு ஷேப்க்கு கொண்டு வந்து பானையா உருவாக்குறாரு. இது வந்து எதுல வரும் அப்படின்னா கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ், அதாவது ரெண்டுமே கனெக்ஷனே இல்லாம ஃபோர்ஸ் வந்து உருவாகக்கூடியது வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். அதாவது வித்தவுட் டச்சிங் வந்து அது மூலியமா வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். இதுல வந்து 2 வகைப்படுது. என்னென்ன அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து மேக்னெட் தெரியும். மேக்னெட்டை வந்து ஒரு பொருளை, அதாவது அயன், பின்னு அயனால உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை ஒரு பேப்பர்ல வச்சுட்டு நீங்க மேக்னெட்டை கிட்ட கொண்டு போகும்போது, கிட்ட ரொம்ப கிட்ட இல்லை, இவ்வளவு தூரம் கொண்டு போகும்போது அது வந்து கவரக்கூடியதா இருக்கும். இது வந்து என்னன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். அதாவது வித்தவுட் டச்சிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் இல்ல உருவாகக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, thank you children. Hope you have understood this lesson. All the best for your exam.